feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear outweighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Всем привет, с вами Рейзер, и похоже, сегодня мы наконец-то будем заканчивать Call of Duty Gunslinger. Потому что, сколько я вчера посмотрел, нам вроде осталось пару этапов. О, уже парашют ждать пора. А 7-й юнит, 4 года. Kid Curry escaped from jail and now he was running the whole shebang. So I took to their trail, as I was still in pursuit of my brother's killer and hoped that he was back with him. Так, я чуть потише все сделаю. Потому что наушников прям орёт. О! Ничего себе! Это, кажется, он так еще делает, если остановиться и подождать немного. Ничего себе. Обычно там такие типа вот, ну вот эти вот типа. Я не помню, как эти моменты называются, но у них есть какое-то свое название. Типа когда постоишь немного и персонаж начинает чем-то сам по себе заниматься. Так вот. Оказывается, вот в чем будет делать, если долго постоять. А, это были не взрывоопасные, я понял. Раз, два. О, еще один. Осторожно.
Слышь ты! О, падай. А я промазал. Old Bob wasn't among them, and neither was Kid Curry. I could sense him close by, Ну, however, вроде сами plotting something разобрались, nasty. нормально. Just needed a clue as to their whereabouts. Привет, Юра, все хорошо, у тебя как? Вкусненького есть, ну и чё вкусненького не оставили, отыщите улики, которые помогут узнать, где скрывается остаток. Ага. Сейчас, подожди, игра, я сейчас поищу что-нибудь, может, тут вкусного есть. А ничего тут вкусного нету, я понял. Чё? Мне сейчас показала, что я могу сделать. А, во. And I found one. A map with their bold Ну, plan самое clearly главное, marked. что это все This хорошо, time they were Юра. fixing to blow up a train trestle. Property of the Union Pacific. The plan clearly indicated how they were fixing to undermine several of the weakest wooden supports. На следующее утро возле парашюта. Помешайте банде Kid Curry взорвать was мост. considered the wildest of the wild bunch. It was said that he fathered 85 bastard children, though some say it was only 5. Kid Curry had bragged to a whore how he was going to rob a train heading to the U.S. Бывает, промахнулся мимо лестницы. Fat Sally, she told me. The bridge was rigged with dynamite, so I decided I'd best be careful confronting those bastards. And I made it a point to remove any dynamite that I came Чего? across. A moment later, I saw a ladder that происходит? somehow had escaped my attention. Don't you blow us up now. Откуда лестница появилась? Вы мне объясните кто-нибудь. But the wild bunch did not take kindly to my presence and attempted to blow my head off. Ай, больно. О, убил. It appeared the kid had Да, found a молодец, number of new разорвал. recruits to bolster their ranks. Guess there's always desperate men willing to trade their lives for stolen treasure. What happened next? Well, having removed the first bundle of dynamite, I decided I might as well remove the other О, one. моя пушка. Once that was done, I figured I'd find my way from there. Что происходит опять? О, ёпти, Телюха, здорово! Как у тебя дела? Я вас понял. Вон. Молодец. Упали. И не встали больше. Молодцы. Ай. Плохой человек. Нет? Нормально. О. А что за наушники были? Или-
Может, их еще можно починить? О. So what happened then? Had to remove more of that Какой ты, damn братья, dynamite. вынесла просто обычный пистолетик на голову, ну всего лишь. Ага. О, да. It must have been Да, terrifying. вот бы trying to в каждой игре вот так I вот was строилось sweating все it на a bit, ходу. but then I noticed a footbridge tied up on high. Вот было бы So I реально shot the шикарно. rope. Вау, не. Вот это я спустился. Ой, зря я спустился сюда. Ой, зря спустился. So that was all the dynamite? Funny you should mention that, darling. As actually there was a fourth charge impeding my progress. Чё ты? Куда? Всё, чё падает? Ём... Откуда? Once I removed it, my Ладно. path was pretty clear. А, тогда и не знаю, сможешь ли ты их как-то починить. А чё в них сломалось хоть? Или... So I proceeded onward and realized Adi. that that way just wasn't gonna work. I needed an alternate Ай, path всё forward. бабахает вокруг. Страшно. И куда я сейчас лезу? А. От чего я урон получил? А. Ты типа обычно себя слышишь в ДС? Или... Luckily, I found a cave, and as I made my way back to the bridge, I saw something that concerned me. It was a long burning fuse, and it was moving fast as hell. I had to catch it. И куда я? Ага. И... Of course, Не I то я had to выбрал, tread не тот carefully. вариант. Otherwise, I could, well, die. Я тогда не знаю, типа, я сколько имел наушников, да, сколько разговаривал по Дискорду, я себя никогда не слышал. Ага, понял. Unfortunately. Вот что мне надо было сделать. Я пока пил, понял. The burning fuse was so damn quick, I had to run like the wind. I almost had it, but
No. Thought I was gonna have a coronary when I lost sight of those sparks. My heart was pounding like a sledgehammer. Быстрее. Finally, at the last moment. Братан, давай. Of course, I was successful, or clearly I да. wouldn't be talking to you folks here today. Naturally, I removed the last dynamite charge. Well, it was a touching reunion. Берете отдельный микро или те микро с наушниками But by сразу this идет? time, I was thoroughly exhausted and dragging my ass as I was not a young man anymore. Kill that SOB! Make him bleed! Send him to forget! Finally, I found those boys. Or more precisely, they О, found me. здрасте. These crazy Ай. curry ass me! Nuttier than a damn fruitcake! Нет. Еще и бомба. Твою ж мать. Тогда, возможно, тебе надо будет их менять. Бам, 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 бам. Нет. Да твою ж... Пим. И... Динамит! Сволочи. О. Ай. Было неприятно. Иди за камень. Молодец. Just when I thought things couldn't get worse, Kid Curry opened up on me. Какие, думаешь, будешь покупать? It Ай. was hidden in this tunnel and pretty well shielded. Хорошо, что вовремя катсцена. Кид Карри. Ай. Да почему опять миниган? Да почему? Нахуя тебе миниган? Хорошо, окей. Ай. Luckily, I had located some dynamite. I still, however, had my work cut out for me. Давай. Начни шмалять.
Ай. Нормально. Успел. Сволочи. Ай! В смысле? От чего я сейчас сдох? Японский ты городовой. Хорошо, после стрима гляну. Мама, помоги, спаси, сохрани. Давай, хватай динамит, молодец. Ой, красавчик. Ай! Шел вон. Ай. Почему? Ну почему он должен был выбежать? Кто его просил? Так, хватаем. Стреляй. Ха! Косой. Зачем я выстрелил в свою же бомбу? А твою ж мать. Извиняюсь, то, что я матерюсь сейчас, но... Ай. Ай. Держи. 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 Да, все. Илюха, он тебе спасибо огромное. Прям лучший. О. А я сейчас проиграю первый эту выстрел. Я же говорю, что я первый проиграю сейчас. fast as he Нормально, was, грязно, но убили. I was just a bit faster.
And as he lay wounded, I demanded to know the whereabouts of Roscoe Bob Bryant. He shouted at me. Is that what this is about? Bob went with Butch and Sundance to South America. You ain't never finding him. Я уже расслабился. Ну, собака. He shouted at me. Is that what this is about? Ё-моё, я понял, не надо расслабляться в этой игре. You ain't never finding him. Those were his last words. Но зато и легко получили урок. Пока у человека есть заряженная пушка в руках, не расслабляйся. А то можно получить бжбан. So, Bob Bryant got away? I knew I'd never find him in South America. What about the other killer? Yeah, you kinda glossed over that one. Well, I found Jim not long after my showdown with Ringo. At the time, he was riding with the James Younger gang. Did I neglect to mention that? Ага. Jesse James. Jesse James? The greatest outlaw who ever lived? Jesse and his kin rode with Quantrill when he raided Lawrence, Kansas, and killed near 200 people, boy. Ah, nothing great about that. And from there, him and his brother went on to rob banks and trains from Kansas to Missouri. Which is why there was such a rich bounty on their heads. 40 grand for both of them, dead or alive. That's one hell of a payday. У меня подозрение, что скоро будет развязка игры. Смерть верхом на стальном жеребце. Ага, уже начинается что-то веселое. Да в смысле, я тебе 2 раза в голову выстрелил. Собака ты. Я не знаю, честно скажу. А он сегодня должен был стримить? How'd they stop this train in the first place? Well, the James boys were experts at this. Не, я не знаю, честно скажу. По легенде. Мог одним взглядом остановить поезд. Джесси Джеймс. Может быть, он отдыхает и одновременно работает. Нет. А, в смысле? Страшно, очень страшно. So Jesse needed more men and took on the killer I was after, along with a host of others. I was hoping to find my man and put a bullet in his head.
Освободите поезд. Train, I must have swallowed 100 damn bugs before I reached Получай. The gang pulled the first train robbery west of the Mississippi. Sounds like you hold them in high regard. Everyone knows О. they were the most famous outlaw gang ever. And you took them all on by your lonesome. Ух ты ж, епу! Ни хрена ты выскочил. Well, maybe you need to wash it down with some whiskey. By the way, did I mention that that train was flying down those tracks like a bat out of hell? Нет, не в ту сторону. Ну, ептить. Да, и скорее всего он отдыхает от стримов. Куда? Куда? По одному. Да твою ж... Ебучий динамит! Так, позор, держись, не гори. Ох, не гори, ох, не гори. Шел вон. Шел. Шел. На. Вот. Вообще. Будете знать, как на разора нарываться. И куда мне да? А куда? Anyway, excuse me, Ben. Where would I find the gentleman's facilities? Suddenly I have an urgent need to drain my one-eyed snake. Well, I've had more than a few drinks, and I've been sitting here for quite a spell. Right through there. Let me show А you. куда? I never heard so much malarkey in my life. You think he's bullshitting us? You don't think he's Silas Greaves? I think he's just some old drunk looking for some free liquor. I don't know, Jack. I think I believe him. You don't think he met Jesse James? Oh, you gotta be kidding me. That story Чтобы я makes no еще sense at что-нибудь all. нормально бы You тут gotta be too разглядел, short of a load было to вообще believe that шикарно. story. I don't agree. Jack, lay off the You bull. seriously think that tired old man went toe to toe with Jesse James? Well, that's better. О, наконец-то. Did I mention that this Jim was married to the infamous Belle Starr? Of course, I didn't learn that until later. Woo! Anyway, I made my way forward the best I could. Around the sides, over the roof. Минус один. At some Где point, второй? some bitch saw me and shouted out, "It's the damn Pinkertons!" Зо. Быстро. Now, I never worked for that limey cocksucker, but I guess they assumed I was one of his assassins. Раз. Ай. Those evil bastards firebombed Jesse's mother's Сволочь. house and killed his stepbrother. So
So it's no wonder each and every asshole on that train wanted to be Да dead. твою ж вип... Чего, блять? Чего, сука? От чего я сдох? It was a rickety ride and quite precarious. На. 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 Все, разор разозлился. Все. Херайся, херайся. Always mistaking you for somebody else, aren't they? Why is that, I wonder? Don't write it На. down, Jack. На. Just telling you how I Все. remember. Не опасный. I bet you are. А куда? А- Ух! Не в ту сторону! Илюха, за что ты меня так? Ай. Сам Тревор. На. На. I came across a flat car piled Ай. high with logs and had to come Ай. up with a creative way to make my Да опять не в ту почему я не в ту сторону уворачиваюсь? Куда я спешу? Ай, ай. Shoot that stupid son of a bitch! А тебе жопа. I wondered if I was ever going to find the front of that train. Or the bastard I was after. Right about then, I was attacked by some asshole on a Gatling gun. Yeah, seems like you run into a lot of them. Asshole? Gatling guns. Yes, I did. Now, I don't remember how I took it out. It was either a bullet or dynamite. Where would you find dynamite? Does it really matter, Jack? You're messing with the flow of the story here. Ай, ну пусть, ну я почти его убил. О, ну хотя бы не так сдалека идти надо. И... Охренеть. Да ты угораешь, игра. Мысли, блять, ни разу не попал. Ай. Ай, больно. Ай. О. А тут?
скорострел. Не надо мне скорострелов. Ух ты ж! Вот же пиздюки! Вау! На! 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 Ай! Шо вон! На! На! Ага. Вот я и донакался. Им же. Им просто сейчас тотальная жопа. А ты сразу заметил то, что миниган был? Илюха, если ты серьезно заметил сразу то, что миниган есть, то ты реально глазастый. О, там еще есть. О, здрасте. There sure were a lot of men determined to die that day. Я понял. Ну ничего себе ты, Илюха, мощный. It was then that Jesse detached the express car from the rest of the damn train. О! Прыгнул! Не прыгнулся. Ах ты ж. Пи. Нихуя! Жить! Еба! See Jesse waiting for me, fixing to kill me so he could get away with all that money. Ага. You had a showdown with Jesse James? Of course he didn't. Everybody knows that Jesse what was then? killed by Bob Ford. Yeah. Jesse went out like John Wesley Hardin. Coward shot him in the back of the head. Guess it doesn't matter how far you run, does it, Ben? Ну а я про тебя то, что ты глазастый, заметил сразу этот миниган. Yeah, I didn't kill Jesse James. Мы грязные Just wounded him bad ковбои. enough to convince him to hang up his guns. What about that Jim fella? What happened to him? I figure he was up front with a gun to the engineer's head. That bastard slipped away again. I'll tell you how I got him. But first I need to wet my whistle. Без пощады. After my showdown with Jesse, I continued to track his brother, Frank, and that son of a bitch, Jim.
I followed those bastards into the high mountains as they were going to ground. What mountains would that be? Somewhere in the Ozarks. Горы Озарк. Враждебная территория. Через некоторое время после ограбления поезда в Уинстоне. In fact, before I could find them, some Indians who fled the res Нет. now from the military. Опять, ну почему я не в ту сторону ворачиваюсь? Японский ты... Все, я молчу. Я... Собака. На. 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 Сволочь. На. На. Где? Откуда? Хуя? Нет! В смысле? Сдохни, молодец. Ага. Что было? Это такая музыка тревожная. А смысл бежать на человека с пушкой, и держа в руках топор? Они ж могут просто кинуть топор в меня. А смысл? Ой. А сейчас, походу, я дотренжусь. Вроде как чисто. Now, where was I? Indians, right? I had more than my share of run-ins with the red man. Like that time. Did I tell you about Grey Wolf? Ага, чисто. Чисто. In fact, I can still remember that old medicine man's words. Ай. Ай. Christ, we're back to that again. You carry great На. darkness in your heart. It will Ай. claim your soul. А ну угомонились, ёптить. You will come to this place again and kill many more men. На. Ага. Увернулись. На. На. Выдохнули. Пам. 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 Бам. 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 Да. Ай, такое комбо красивое бы навил бы сейчас. Но нет, этого и не получилось. На. Ай. Да откуда их так много-то? Но хотя я к ним же в их логово пришел. Логичный вопрос. Откуда их так много в их же логове? Чего? Еще лучше. Ага.
So, did you ever find him? The man you were after? Let me ask you something, Ben. You ever think about death? Ёпть. Сколько их много. Mr. Greaves, are you all right? Ooh, death. Ooh, death. Ага. Чё, его эта песня ничего хорошего не сулит. Ни капли прям. Won't you spare me over till another year? What is this that I can't see? With ice cold hands taking hold of me. Well, I am death, none can excel. I'll open the door to heaven or hell. Oh, death, someone would pray. Could you wait to call me another day? Ё-моё, ну почти, ну за что? Oh, death, won't you spare me Мне over жопа, till мне жопа. another year? Булыжник So, летит. are you gonna Нет, answer the булыжник question? не... Ой, The у question меня is, жопа. Jim Reed. Did you ever find him? Was indeed that son of a bitch's surname. That's right, Ben. A despicable character. I remember him laughing like a hyena that cold morning they lynched me and my brothers. He was intent on avoiding my vengeance, but nothing was gonna stop me. Nothing. Фрэнк Джеймс. I finally did track those outlaws down. They had long rifles with scopes and were well positioned to pick off any poor soul who came anywhere close. Вау. Хуясь. Хуясь. Он нормально. Во. I'm guessing Frank James believed I was responsible for the demise of his brother Jesse. I couldn't really disagree with the man, as I thought Jesse was dead then as well. He backed off as I closed in on him, Ай. but he was still intent on killing me. Now when I closed in on him again, he backed off again, Слышь. looking for a better angle on me. Где? Ай. Я понял, я понял. Не надо было стрелять мне с ним в ответ. Иди. Ага. О. Дай-ка пока. Да нет! Ну идите. Можно я промолчу, пожалуйста? Иди. А, я понял. Есть херачит. Злой, большой кусок хорошего человека. А если я туда прыгну? О,
То есть здесь я не мог залезть, да? А вот здесь я могу Ай! Не, ему конец. Я ему это обещаю. Вот оказывается, почему пощады не будет. Can't fault Frank for wanting his revenge, as I was there for the same damn reason myself. At this point, I'm guessing you think Silas Greaves is a worse murderer than Jim Reed ever was. No, sir. A man who spent half his life killing somebody's brothers, fathers, sons. I think you were just looking for justice, sir. Is that what I was looking for, Dwight? Is that what it was? Justice? О! А! Isn't that why you were hunting the James guy? Кричи на... Собака. I finally found Frank holed up in his mountain cabin, and he was determined to have me dead. Слышь! Не, он охренел! Тот чел, что там в домике сидит, он охренел! It was a pitched battle that could have gone either way. Luckily, I had some dynamite in my possession. Dynamite. On your person. A few sticks, just in case. It's always good to be prepared. I'm just laying out the facts as I remember them, Jack. This is gonna hurt. Шо он? Шо он? Ай! О! That old shack? Well, it went tumbling right off that cliff. With Frank James still in it? Yes, sir. But Frank James is still alive, living in Missouri, showing folks around the family farm for 25 cents a tour. I didn't say he died in the fall, now did I? Ля. I'm done with this damnable outlaw life. Kill me, don't kill me, do what you will. At this point, I just don't give a shit. I explained to Frank that I had nothing against him personally and that I was looking for someone else. You want Reed? Have at him. I never did like that bastard. I am done here. We parted in peace as Frank pointed out the path to my prey before making his way back down the hill. Аля какой. Ну, кстати, да, реально домик прикольно упал. So what happened with Reed? Well, I finally found the last of the gang hiding in a nearby cave. First, I had to dispatch the lookouts. But I was determined not to let that murderer escape my revenge again. Rather than wander in willy-nilly, I decided it would be better to smoke that sumbitch out. Hey, Reed! I shouted. No wonder you're so ornery. Can't be easy being married to Belle Starr while you're off providing for the family. Илюх, как тебе пока She's что spreading игра? her legs for every Tom, Dick, and Cole Younger. Not an attractive woman exactly, but very friendly. At least she was to me.
son of a bitch! It was then that the last bunch of bandits Я не знаю jumped out почему, of но мне эта игра по графике... Победитель Джимари, да, я понял. Эта игра мне почему-то графически, знаешь, что напоминает? Borderlands. Если знаешь такую. Ай. 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 Eventually, it was just me and Reed. Просто... Ай. Серьезно? I Или had это же waited a шутишь? long time to face him down, so I could repay him for what he did to my brothers. Нормально, грохнули Repay последнего. him I did. Мы часто, типа, мы играем как, по сути, грязный этот, как его, ковбой. Well, I don't know about you Сейчас boys, but I'm pretty basic. расскажу. Well, it's too damn bad you never found that Bob character. Seems a shame you never had to pay. Well, funny thing about that, I did have one more chance at him. 7-й эпизод. Wild Bunch. Так вот, короче. 6 months ago, I heard that Butch and Sundance were back in the States and had gathered up some of their old gang. I tracked them down, hoping that Roscoe Bob Bryant had returned with them. So you're saying they didn't die down in Bolivia? That's what I'm saying. Короче, есть такая тоже шутер, да? Borderlands. Так она очень сильно похожа графически на эту, типа, тоже немного мультяшная. Но достаточно прикольная игра. Хороший и плохой, мертвый. 40 years I had waited to get my hands on the Город last of my brother's killers. город Уинврайвер, Вайоминг, 1910 год. Ё-моё, что за названия такие? Ага. F. Раз, два, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Не хочу, не надо. Не стоит собака мне пинать. By now, he had to be close to 70. For all you know, he could have been dead. That thought had indeed crossed my mind, as did others. For instance, did my thirst for vengeance turn me into чё был за something слоумо worse than такой? the man I was after? By this point in my storied career, I had killed more men than Bob Bryant ever had. Эту нет, а Borderlands можно. A man with no family, no friends, no purpose except shooting Bob Bryant dead. Ай.
Ни хрена ты с дробовиком, блять, там. Could stop me from taking his Охреневшая морда. after that killer forever. Не, видимо, это я Rode охреневшая with морда. Billy the Kid. Выйти по так вот упор в дробовик. А, я на тот убежал. Кстати, Коляна можно уговорить на Borderlands. Ах ты ж, собака, сту, ой, я. О. Could stop me from taking his life. I've been after that killer forever. From the time I rode with Billy the Kid. But that chapter of my story you already know. И куда мне дальше надо? Fairy tale, you mean? Suddenly it was 1910. There I was, Ah. an old man roaming a ghost town dead almost 2 decades. Ага, ну, в принципе, я понял, туда мне не надо. Ага, вот туда мне надо, я понял. Falling apart, just like me. А, мне вот туда. Все, я понял. Да, динамит я приберегаю к... Приберегаю для босса. Типа, всех остальных можно, в принципе, положить револьверами. Even though the ghosts of my dead brothers were begging me to end what I started so long ago. Mr. Graves, are you all right? Would you like some water? The Wild Bunch knew I was there. They were Ага. after a treasure they had hidden before they fled, buried in the grave of a dead amigo. Some folks think the town is haunted, so they figured there wouldn't be many people poking around. I intended to fill that grave Нет, with Bob динамит Bryant's corpse. упал. А, хотя все равно Like I меня не said, достанет. the bandits knew I was onto them. They lured me in and hit me with everything they had. Сволочи. Ха! Ой. Сейчас бы еще чуть-чуть. О. Падай. Да, скорее всего, это финал. But you obviously prevailed since you're sitting here telling us. Actually, in that moment, I did not prevail. So I suppose we're talking to a ghost. Ага. Funny you should Хотя, put it знаешь, that way, Люк, Jack. я соглашусь, пора динамит. Даже Because так. when I woke up, From the dead? there was silence all Какая around игра? me. I could swear to God I saw Billy then. Billy who? Billy the Kid, William Bonney.
He was shooting at me from a rooftop. Here, and there, even over there. So I am right. You are Которая игра touched так in the называется? head. Mr. Greaves, perhaps we should switch you to coffee? You see that old Indian again, too? No, but I did see Billy's killer, Ай. Patrick Floyd Garrett. Чё? Came at me guns ablazing. Кого, блядь? I knew that old Я war только horse так... had died Чё, 2 years блядь? before. I wondered if maybe I was dead too and confronting the ghosts of my past. Perhaps all my sins were Кого coming back to нахуй? haunt me and drag me down Кого, to perdition. блядь? Нихуя. Хуя. Это как шутер превратился, блять, в хоррор ебучий. Нахуй пошел. Чего, блять? Какие, блять, сука, призраки? I saw Henry Plummer throw dynamite at me. Ай! Кого, блять? Ай! Ай! Больно. А, что? Молодец. Блять! Надеюсь, не сильно было слышно, как я сейчас заорал. Ай! Ай! Харай меня пинать! In the gates of the cemetery, I saw John Wesley Hardin, just like I remembered him. Ай! Какие, блять, нахуй призраки, блять? Ай! Блять, так-то больно, Ай! Ты, кусок ты. Чего? Кого? Что это происходит вообще такое? Почему я с призраками, блядь, стреляюсь? Шоу вон. Илюх, признавайся, твоих не рук дело. Шоу вон, шоу вон. О, спасибо. Ай. Чего, блядь, я ж тебя только что грохнул. Как ты выжил? Ебаться, посади же. Да иди ты на, пожалуйста. Лёха, это твоих не рук дело, а? Блядь. Нет! Бля. Ну а кто знает, вдруг это, вдруг Илюха, как его называется, некромант. Блять. Блять, вроде призраки, но
Уй! Блять, лицом. Что за пиздец происходит? Почему я с призраками стреляюсь? Ай! Вон. Шо вон? Ай. Ай. In the gates of the cemetery, I saw John Wesley Hardin, just like I remembered him. Ай. Я понял. Висли закрыто. No ghost army was stopping me. My father-in-law got hit with a fallen branch. He spent the rest of his life talking to dogs. Что, блядь, происходит? Игра, объяснись! Остепенись! И куда мне? Newman Hayes Clanton, William Brocious, John Peters Ringo, they all wanted me dead. А здесь! А здесь игра. Блять. Я уже потерял всю логику. На. Ай. Падай. В смысле сзади? The Dalton brothers, Robert and Grattan, guardians of the Garden of the Dead. Ай. Игра, я тебя уже не понимаю, что происходит вообще. Илюх, может, ты понимаешь, что тут происходит? Почему я с призраками стреляюсь? George Curry and Harvey Logan, alias Kid Curry, both thirsty for vengeance from the great beyond. Jesse, Woodson, James, and Jim Reed. Each one deader than the next. Акстись! I thought I would go crazy. Thought? Акстись, игра! Да успокойтесь, откуда вас так много? Что, блять, происходит? Ты там хули расстрелялся, а?
Акстись! Finally, I saw Harry Alonzo Longabaugh, Your Sundance kid? like a general leading his legion of the А dead. в смысле? He told us before that О, you see ай! he was alive. Ай! Ай! Да я, блин, да! Бесит уже! Уже бомби, пукан горит. Нет! Не! Не! Ай, нормально. Ни хрена! Походу вот финальный босс. Ай! Да бля. Нет! Ах. Блин, плотно, плотно, больно. Ай. Сука. Ай. Ай. Акстись! Then I heard a voice О, ну calling наконец-то. from afar. It was Robert Leroy Parker, a.k.a. Butch Cassidy, coming at me from out of the fog. Thanks for taking care of that bastard. Это еще кто? Бычка студия. Лондон Скит. Сайлас Грифс. Хороший, плохой и мертвый. Да японский ты бог! The kid wasn't quite deceased. Ну Кит не был мертвым. Еще не был. Takes more than one little bullet to kill the likes of me, partner. Those two looked like they hadn't seen each other for quite a while. Clearly, they were no longer amigos. Ну ёптить мол. I was hoping I wouldn't have to kill you. You won't have to, Butch. I'm killing you first. I asked them about Bob Bryant, but they were too busy with their own heated conversation. Let me get this shit straight. You want my money and the love of my life? You frittered it all away, Butch. Edda's mine. So is that damn money. I didn't want to shoot anybody until I had an answer to my question, but those boys didn't give me much of a choice. Ну ладно.
Нормально, двоих грохнули. Sundance Kid died there in that cemetery. not Сколько 6 months скорость? 35 диди, ёптить. Бесчестно убито. Ну, мы и так и начали играть, в принципе. Эпилог. Все, это последнее. Все, мы закончили прохождение, можно сказать. Butch Cassidy and the Sundance Kid were killed by the Bolivian army. Everybody knows that. That's the legend, but it ain't the truth. So, you never found Bob? There is no Bob. This old sumbitch ain't even Silas Greaves. Sir, is that true? Have you been pulling our legs this whole time? Well, not the whole time. Oh man, I think you've worn out your welcome here. Maybe you're right, Jack. Maybe it's time to pay. You see, Ben, or should I say Bob, your past always catches up with you. I was a different man back then, crazy. Drinking, I've changed my ways, I swear to you. If I could turn back the clock, But you can't, Bob. Опа. Илюха, выбирай. Месть или прощение? Ну, Илюха, что будем делать? Грохнем его или простим? why'd you toy with me like that? Telling those tales, knowing all along. Why not just lay your cards on the table? Here. I won't have it said that I left you with nothing. That's how you want it? So be it. Holy shit! Right, Molly, move against that wall. Go! Вообще нельзя. Did you know it was him all along? Cassidy told me Bob was in Abilene before he died. But I wasn't sure Ben was my man until he revealed how much he knew about Ringo and Reed. The coin, of course. Well, that was the last nail in that particular coffin. I better go get the sheriff. You okay, boy? You're looking mighty shook up. Dwight, maybe you best go home. Young Eisenhower here is leaving for West Point tomorrow. He shouldn't get caught up in something like this. I think I might head out myself at this juncture. Unless you want to stop me, Jack. No, sir, Mr. Greaves. So where are you going now? Now that you had your revenge? Doesn't really matter, does it? As I've sold my soul for it, and will never again walk with those I have lost.
Вот мы и прошли игру. Ну, Илюха, сколько ты поставишь игре такой от 1 до 10? Сам бы Илюха хотел бы такой бы, сам бы Илюха проходил бы эту игру или не? А почему? Это чего сложно? Илюх. There are men who fear legends, but a man legends fear. He's a four-host. А, ты играешь так на джойстик? When a drought comes in justice, bullets make good rain. When the heartache has dried up, only blood heals the pain. There's a time for grieving and a time to just pray. There's a time for forgiving, but it's not for today. You can hide sins from the gavel, you can drown them in rum. When silence grease finds you, there's nowhere to run. And time goes too slowly for the gunslinger's eye, till he's buried his promise.
Ну, типа, даже на том же самом геймпаде шутеры не особо сложные. Я когда-то помню на PS3 проходил Modern Warfare 3. Да. Достаточно несложно, в принципе. Кстати, игра от Ubisoft. Еще когда Ubisoft умели делать игры. Если она есть на Xbox, ты вроде на Xbox играешь, то советую прийти. Она достаточно интересная. Самородки истины. Угу. То есть такие, так. Черный Барт. Чарльз Эрл Боуз, более известен как Черный Барт, был несомненно одним из самых неэрудированных на Диком Западе грабителей. Мне читать это или не стоит? Илюх. Это типа высоко вот мы не собрали за прохождение. Плосконосый. Билли Кид. Дружинники. Коренные американцы, то есть индейцы. Джесси Джейн. Буч Кэссиди. Дуайт. Эйзенхаузер. Ага. Старик Клентон. Гвардил Рураль. Ага. Санденс Кит. Дальтоны. Пол Янгер. А, чё у него с глазом? Серый волк. О, как. Видишь? Оказывается, так-то есть такие реальные персонажи. То есть это, по сути, это не вымышленные персонажи. Ни хрена себе. И как Илюха нашел то, что ты это есть ли она на Xbox?
Да, это типа реально существующие люди. Мне оказывается, реально когда-то существовали. А, тут еще 2 страницы. Thinking Springs. Гражданская война в Америке. Азартные игры Старого Запада. Револьверы Старого Запада. Роско Боб Брайант. Шоу Дикого Запада. Рэй Маккол. Побег из Линкольна. Ограбление поезда в Уинстоне. Орудие Гатлинга. Война в графстве Линкольн. Вот про это я слышал, тоже типа, если типа ты когда-то спер вот во времена вот этого всего лошадь, да, то тебя, если ловили, то все, тебя отправляли тупо казнить. И по сути реально вот это вот все, что здесь показано, это реально все существовало. Ни хрена себе счет у него в аркадном режиме. Ёптить. Ни хрена себе у них там это. Я понял, это страшно. Ну, сейчас дождемся, когда ты дашь свой ответ насчет того, есть я на Xbox, и тогда будем завершать этот стрим. Хотя... Ай. Какой у тебя бокс? Есть, глянь. На 360.
А у тебя какой? А, я понял. Ну ладно, Илюха, спасибо, что ты просидел весь этот стрим и поддерживал во время этого прохождения. Всем спасибо за лайки, за, возможно, подписки, которые я, возможно, не заметил, если кто-то еще и подписался. Завтра я хз, что будет. На какой-то стрим точно будет. Ну и, в принципе, всем